Hi, hello, namaste everyone. Welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. How are you all? Hope you are doing good, right? అందరూ బాగున్నారు, బాగుండాలి, చాలా చాలా బాగుండాలి అని కోరుకుంటూ ఓకే ఈరోజు మనం ఈ సెషన్ని స్టార్ట్ చేసుకోబోతా ఉన్నాము. ఏంటి నాన్న ఇక్కడ అంటే మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్. దెర్ ఈస్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. సో దట్ ఐ am going to do in this session. Yes, am I audible everyone? Yes, beta. Is that clear, everyone? Yes, audible. Hi, Sai Pardu. Yes, beta. Chalo. Hi, 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 hi. How many are there? Like today, tomorrow you'll be having Hindi exam, na? Am I correct? Hi Manikanta, hi Study with AZ, hi Satya, hi Pranay. 19 were there, 19 were there. Umasri, hi. Okay, this can be for metals and non-metals for AP board, CBSE board, and as well as what beta? Telangana board. Okay. Yes, yes. ఇప్పుడు చెప్పండి రా పిల్లలు, what to do, what not to do. అస్మితా శెట్టి, హలో. భాస్కర్, హాయ్. అరే మహేష్ ఆపరా బాబు. తెలుగు టీఎస్ బోర్డ్ soon beta, definitely you will get Telugu TS board. No worries. Hi Bhaskar. Hi, 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 hi. Yeah, just now we have seen the news like Andhra Pradesh board is going to start examination in the month of March, and they have released some schedule, right? Amla Mansi, yes, yes. Good evening, Suram Manikanta. Hi Kirtana. Hi, 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 hi. Are Apara Mahesha. Siri, hi. Mahesh, stop it. Yes, 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 yes. Array, tell that your parents, Mahesh, tell that your parents. Okay. Damini daughter. Bhaskar. Telugu gamer. తెలుగు గేమర్ వాట్ అన్నా? ఏందిరా అన్నా అని? అన్నా ఏంది అన్నా? ఎవరిని అంటున్నావు అసలు? ఏంటి, ఏం కథ, ఏం లెక్క? హాయ్ లక్కీ, హాయ్, 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 హాయ్. రైట్. సో మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్, మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్. yes, yes, this is for class 10. okay, and this is also there in your SA1 examination. okay, ఫర్ క్లాస్ 10 ఏపీ బోర్డ్ SA1 ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఈ చాప్టర్ అయితే ఉండడం జరిగింది. దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ని ఈ సెషన్లో తెలుసుకోబోతా ఉన్నాము. దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ని ఈ సెషన్లో తెలుసుకోబోతా ఉన్నాము. గుడ్ ఈవినింగ్ రూపా. అరే లల్లీ బిల్లీ డాటర్. బిల్లీ, హూ ఈజ్ బిల్లీ? లల్లీస్ మదర్. ఓకే, డోంట్ కన్సిడర్ దట్, ఇగ్నోర్ ఇట్. ఈ లైక్ ఏంటంటే ఈ సమాజంలో తల్లిదండ్రిని ప్రేమించని వాడు, ఓకే, తల్లిదండ్రిని మిస్ అవ్వలేని వాడు మూర్ఖుడు అని చెప్పొచ్చు. ఇట్లాంటి వాళ్ళని మూర్ఖులు అని అంటాం. ఓకే, లీవ్ ఇట్, జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద క్లాస్. ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, దీస్ ఆర్ లైక్ 1 mark questions beta, 1 mark questions. okay, so you can see name the metal which react with very dilute nitric acid. HNO3 అంటే ఏంటి నాన్న? మరి ఇక్కడ HNO3 అంటే మనకు తెలుసు చాలా బాగా. HNO3 is nothing but what beta? నైట్రిక్ యాసిడ్ నాన్న. ఏందది? నైట్రిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో నైట్రిక్ యాసిడ్ టు ఎవాల్వ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. అంటే జనరలీ నైట్రిక్ యాసిడ్ డజంట్ రిలీవ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే,
నైట్రిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది బేటా? సార్ బోర్డు రాయట్లేదా? ఏం బోర్డు? ఓకే, ఇది ఏపీ బోర్డు అంటే ఇది అందరికీ ఉంది నాన్న, బోర్డు ఎందుకు రాయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. కార్బన్ కాంపౌండ్స్ చెప్తాను బేటా, ఏపీ వాళ్ళకి కార్బన్ కాంపౌండ్ చెప్తాను. ఓకే, రైట్ బేటా. సో నైట్రిక్ యాసిడ్ ఉంది కదా. సో జనరలీ వి నో దట్ the nitric acid is there, no? So whatever the nitric acid, okay, is strong oxidizing agent. It doesn't release what beta? Hydrogen gas when it is like reacting with nitric acid. Okay, so nitric acid and metal to react అయినప్పుడు hydrogen gas ని release చేయలేదు because it is what beta? Because it is what? Strong oxidizing agent. So I have seen some answers like magnesium. Yes, it is correct. So the answer is what beta? Magnesium. The answer is magnesium. Okay, like does not evolve hydrogen gas when it react with very dilute nitric acid. Okay, now give me a minute beta, just give me a minute. Yes. Okay. Yanana, what is your doubt, Umasri? So not only magnesium, actually here manganese also. Manganese also what beta? It does not evolve hydrogen gas. Now, apart from magnesium, manganese also does not evolve hydrogen gas. Yes. Very low voice. Your voice is low. Increase your Shiva Manikanta. Increase your sound. Like if you are using headphone, remove it. Yes. So good evening, Tinna Mahesh. So magnesium only anante magnesium emaitundi beta, magnesium nitric acid to release ayinappudu hydrogen gas istundi. So other aithe emaitundi, other they do not release hydrogen gas because they will be oxidizing and they will be giving water. So but except, okay,
except this manganese and magnesium. Not only magnesium, manganese also does not evolve. Okay, okay Mahesh, no issues. Okay, Shiva Manikanta sir, 100%, already 100%. What 100%? Venkat Punakala, hi. So our next question को जाएंगे, नेम वन मेटल. श्रीकांत सर की फौजी हो, बंदूक उठा दिया. क्वेश्चन లో ఎవాల్వ్ అయ్యేది అడిగారా? ఓకే, నేమ్ ద మెటల్ విచ్ రియాక్ట్ విత్. ఓకే, ఎవాల్వ్ కదా, ఈడ చిన్న మిస్టేక్ బెటా. మెగ్నీషియం మెటల్ ఎవాల్వ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకేనా? సో చిన్న మిస్టేక్ అయింది, డస్ నాట్ అని చెప్పి రాసా మర్చిపోయి. మెగ్నీషియం మాత్రమే ఎవాల్వ్ చేస్తుంది, మెగ్నీషియం మాత్రమే ఎవాల్వ్ చేస్తుంది. వాల్యూమ్ ఇస్ 100%, బట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఆడిబుల్, ఈవెన్ ఐ ట్రైడ్. ఓకే, even I tried to listen, it is clear. Okay, so magnesium metal evolve hydrogen gas when it react with very dilute nitric acid. Okay, magnesium మాత్రమే evolve చేస్తుంది. magnesium తో పాటు వాట్ బెటా, manganese కూడా evolve చేయడం జరుగుతూ ఉంది. magnesium తో పాటు manganese కూడా evolve చేస్తూ ఉంది. ఓకేనా? జస్ట్ we can take aluminium. So aluminium, what beta, aluminium it will give oxide. ఓకేనా? right? So name one metal which react neither with cold water nor with hot water but react with heated steam. Okay, to produce hydrogen gas. Okay na, ఇక్కడ ఏంటో ఏమడుతున్నాడు బట్ ఇక్కడ మనకి ఏదైనా మెటల్ తీసుకోండి which should not, like which is not reacting. Okay, which is not reacting with cold water nor reacting with hot water. అంటే good evening sir, you remember me? Yes Jonas, I do remember you. Okay, hello Beam Reddy, Bandi, hi Madhavi, you are saying hi to Rupa. Okay, so cold water తో కానీ హాట్ వాటర్ తో కానీ రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఓన్లీ స్టీమ్ తో మాత్రమే. ఓవర్ యాక్షన్ కింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. yes Asmita Shetty, I know. Okay, so that's why I have done yesterday 9th grade session and tomorrow I am going to do this chemical bonding. Okay, no worries. So name any one metal which react with neither cold water nor hot water. So ఇక్కడ ఏంటంటే బెట మనకి, so that is reacting. Okay, iron బెట, iron Fe కదా, does not react with cold and hot water. Cold and hot water, it only react with what beta, steam. It only react with steam. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఐరన్ ఉంది కదా, ఐరన్ ఏం చేస్తుందన్నా ఓన్లీ దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది, ఇది స్టీమ్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది, H2O. ఓకేనా? ఇదేంది గ్యాసియస్, వేపర్స్తో రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్? సో వాట్ ఇట్ విల్ గివ్ బెటా, ఇట్ విల్ గివ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్. ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్. ఏంటి బెట మనకి Fe3O4 అయితే ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? దాంతోపాటు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విల్ బి evolved. Okay now, so this is solid. So here like iron is reacting now. So there are 3 irons are there, 3 irons. Okay, here there are 4 oxygens are there, 4 oxygens, 4 to the 8 కాబట్టి ఇక్కడ 4 to the 8. So this is the balanced equation. Okay sir, can we take copper? So copper like it doesn't react with, copper ఏంది బెటా, కోల్డ్ వాటర్ తో రియాక్ట్ అవ్వదు, హాట్ వాటర్ తో రియాక్ట్ అవ్వదు, స్టీమ్ తో కూడా రియాక్ట్ అవ్వదు. ఓకేనా? తెలుగు గ్రామర్ సార్ చెప్తాడు నాన్న, తెలుగు సార్ అన్నాడు కదా. ప్రశాంత్ పెద్దింటి, హాయ్. కాపర్ లైక్ ఇట్ డస్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ కోల్డ్ వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టీమ్, హాట్ వాటర్ తో కూడా రియాక్ట్ అవ్వదు. అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటల్స్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ. సో ఇచ్చినటువంటి మెటల్స్ ని, ఓకే, అమిత్ గుడ్ ఈవినింగ్.
అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటల్స్ ఇన్ ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ. సోడియం కానీ, పొటాషియం కానీ, కాపర్ కానీ, గోల్డ్ కానీ ఉన్నాయి కదా. సో దాంట్లో హై రియాక్టివిటీ ఏది అని చెప్పి ఆ నుంచి రాసుకుంటూ పోయి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీలో రాయాలి. సో యాజ్ వి నో దట్ ద రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ వాట్ బెటా, ఫస్ట్ పొటాషియం is high reactive, then sodium, okay na, then what beta, copper, then silver, okay na. Silver is least reactive, okay, this is high reactive, this is highly reactive. This is highly reactive and this is what beta, least reactive. This is what, least reactive. Least reactive, that is highly reactive. Same like last year for Telangana State Board students, same like last year. How it is like that? That is only the same thing which you are going to follow this year. Right? సార్ 10th క్లాస్కేనా? 10th క్లాస్ వాళ్ళదే ఇది. ఇప్పుడు గ్రేడింగ్ ఏ బేటా, సిజిపిఏనే ఉంటుంది, ఓకేనా, డోంట్ వరీ. సో వై డూ వి యూజ్ కాపర్ అండ్ అల్యూమినియం వైర్ ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వైర్, ఓకేనా. సో బికాస్ what beta here, it is because of this copper and is aluminum is greater than the potassium is right sir. Aluminum is not greater than, okay, aluminum is not greater than that all, okay. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నానా సింపుల్ గా ఫౌజియో, సో పొటాషియం తర్వాత ఏంటి బేటా, సోడియం తర్వాత కాపర్, సో కాపర్ తర్వాత సిల్వర్, ఓకేనా. ఈ కాపర్ కానీ, ఓకేనా, సిల్వర్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో బేటా, సో దీస్ ఆర్ లీస్ట్ రియాక్టివ్, ఈవెన్ దే డు నాట్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్ ఆల్సో, ఓకే. Yes, Jonas, I know. That's why I have done like important questions from chemical equations, acid bases salts, and now I am doing for this question like metals and non-metals. Okay, so this is what beta reactivity series. Okay, so why do we use copper and aluminum wire for transmission of electric current? So as all we know that, so this is okay, so copper and aluminum are like what beta, they are good conductors of electricity. They are good conductors of electricity and they have a good ductility property. They have good ductility property. Right? So here you can see, so it is because okay, copper and aluminum are good conductors of electricity. It is because copper and aluminum are good conductors. అవేంటి బట్టి మనకి good conductors of electricity. Good conductors of electricity and they are ductile ductiles and ఏంటి బేటా, which can be drawn into wires, okay na. So drawn into wires easily, that is drawn into wires easily. These all were what beta, 1 mark questions only, okay. టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ పైన కూడా నేను మీకు చేశాను అన్నా, ఓకేనా.
right? Moving ahead with the another question beta. Next question, what is galvanization? What is galvanization? So galvanization అంటే ఏంటి beta ఇక్కడ? So galvanization where do we use beta? Yeah, one shot చూడండి and Mahesh. So we are solving problems, okay now. So these are the questions. I will clarify at the end that reactivity series. No worries. Leave them better, leave them. Okay, galvanization beta. So galvanization is a process where a zinc coating is applied. Zinc coating is applied on the surface of what beta? Zinc coating is applied on the surface of what beta? Iron. Okay, iron పైన యాడ్ చేయడం వల్ల చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రివెంటింగ్. సో ఇట్స్ యాక్ట్ లైక్ ఎ ప్రివెంటింగ్ లేయర్ ఫ్రమ్ ద కరోషన్. ఓకేనా? సో like king of time, yes, that is a like I'll give you in this session what beta, I will give you some trick. I'll give you some trick to what we call it as remember reactivity series. మీకు ట్రిక్ ఇస్తాను ఈ సెషన్లో, జస్ట్ వెయిట్ అండ్ సీ. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ గాల్వనైజేషన్ బేటా? సో galvanization is nothing but what beta? It is a process. Okay, galvanization is what beta? It is a process. Okay, now like galvanization what is a method of protecting iron, is a method of protecting iron. Okay, now galvanization is a method of protecting iron. Okay, right? So protecting iron. Okay, how can we protect beta? Iron from rusting. Okay, galvanization is a method of protecting iron from rusting. Okay, how can we? By the layer of zinc. Yes, I know king of time, but some people might listen to this class also, no? Iron from rusting by coating with them, by coating with a thin layer of zinc, coating with a thin layer of zinc. So this is what beta answer for the question. Carbon compounds already అయిపోయింది TS board వాళ్ళకి, AP board వాళ్ళకి చెప్తే అయిపోతుంది. ఓకేనా? So this is what beta galvanization. This is what galvanization. ఓకేనా? So next question, from among the metals, ఓకేనా, metals, sodium, calcium, aluminum, copper and magnesium. Okay, name the metal which react with water only on boiling. Okay, and another which does not react with even with the steam. Okay na? So మనకి తెలియాలి. ఓకే నా? ఓకే, king of time, prepare well. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైతుంది బేట, మనకి
from the metal. Okay, study with AZ. What is your question beta? Study with AZ, can you repeat again? చేస్తానన్న SA1 మారతాను, డెఫినెట్గా చేస్తాను. మనకి ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మేబీ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ 18th, నో? సో బిఫోర్ దట్ ఓన్లీ ఐ విల్ డూ. I'll try to do it on Sunday so that everyone can understand easily. Study with AZ, what is your question? Okay, so ఇక్కడ ఏమైతుంది బేటా, లైక్ విచ్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్ ఓన్లీ అండ్ బాయిలింగ్. సో ఇక్కడ ఏమైతుందంటే మనకి అది ఓన్లీ వాటర్తో మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతా ఉంది అని అంటే ఏంటి బేటా మనకి. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది, హాట్ వాటర్ ఓన్లీ బాయిలింగ్లో మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. ఓన్లీ బాయిలింగ్లో మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతుందంటే అది ఆబ్వియస్లీ ఏంటి బేటా, మెగ్నీషియం. సో మెగ్నీషియం ఓన్లీ రియాక్ట్ విత్ వాట్ బేటా, హాట్ వాటర్, లైక్ బాయిలింగ్ వాటర్. ఓకే, అండ్ అనదర్ which does not react with any other material, like so it is what beta, copper. So copper ఏం చేస్తుందంటే మనకి it does not react with any other, like hot water కానీ cold water కానీ steam తో కానీ రియాక్ట్ అవ్వదు. ఓకేనా. Alloying is a mixture of what beta, two or more metals. Alloying is a mixture of two or more metals or non-metal. Okay na, two or more metals are non-metal. Okay, so that what we can say, galvanization is different from alloying. Okay, clear? So magnesium in the manaki, magnesium anadi like it does not react with cold water and okay, it does react with only boiling water. Okay na, hot water. Right, moving ahead to the next question. Why do ionic compounds do not conduct electricity to the solid state? So solid state lo enti beta manaki हिंदी रादू ఎలా అంటే हिंदी. तो मेरे को भी हिंदी नहीं आता पहले, तो मैं सिखाता हिंदी. तो क्या करना, हिंदी सिखाओ पहले so that you can learn easily, right? So why do ionic compounds not conduct electricity in the solid state? So as we know that in the molten state or liquid state they will be having free ions, but here they don't have any free ions, like that is in the solid state. Okay now, that is in the solid state. Okay now, ఏం చెప్పొచ్చు, I'll bless you, king of time. Hi Gayatri. Okay, so again beta manaki movement of ionic what beta, ions in the solid state is not possible. Movement of ions in the solid state is not possible. So movement of ions in the solid state is not possible. So due to their rigid structure, right? So this is the answer for the question. Okay, king of time. Right, moving ahead with the next question. Compound X, like compound metal X is abundant in the earth crust and it is hydroxide is used in whitewashing. Identify metal X. Okay na. So here manaki carbonate of metal X. Carbonate of metal X is abundant in earth crust and its hydroxide is used in whitewashing. So adente manaki like
ఎర్త్ క్రస్ట్ లో అవైలబుల్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ హైడ్రాక్సైడ్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ద వైట్ వాషింగ్. సో వైట్ వాషింగ్ లో కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ దట్ మెటల్ ఎక్స్? సో మెటల్ ఎక్స్ ఏంటి బేట మనకి వాట్ వీ కెన్ సే కాల్షియం కార్బోనేట్ బేట, CaCO3 కాల్షియం కార్బోనేట్. ఓకే, సో ఈజ్ అబాండెంట్ ఇన్ ఎర్త్ క్రస్ట్, ఈజ్ అబాండెంట్ ఇన్ ఎర్త్ క్రస్ట్. Is abundant in earth crust. In earth crust, calcium carbonate is abundant in what beta? Earth crust. Okay na. And calcium hydroxide is used in white washing. Okay na. And what beta? Calcium hydroxide. Calcium, okay, earth crust, and what beta here? Calcium hydroxide okay, and calcium hydroxide. Okay now, calcium hydroxide what beta is used in white washing. Calcium hydroxide is used in white washing. Okay now, so calcium carbonate is abundant on earth crust, and the calcium hydroxide is there, no, is used in white washing. Calcium hydroxide is what beta is using what? Right, next question beta, we'll move on to the next question. X is amphoteric oxide. It's reduced to metal by using suitable reducing agents such as carbon. Identify X, write its reaction with acid as well as base. Reaction acid as well as base anedi తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, so that we can say compound X. Compound X what beta and Y. So compound X and Y. So both are there na. So compound X, not Y, only compound X. Compound X is what beta? Aluminium oxide, Al2O3, aluminium oxide. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి మనకి like suitable reducing agent such as carbon, identify, right, reaction with acid as well as base అని చెప్పి అడగడం జరిగింది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఏంటి మనకి X is what beta? అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ అని తెలవడం జరిగింది. ఓకేనా, so if you see Al2O3 is there, no, so that is reacting with what beta? Like okay, Al2O3 is what beta? It is reacting with what? Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి just a minute, we'll write the reaction. Al2O3 plus what beta here? Aluminum oxide plus హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకుందాం. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది బేట మనకి? ఓకే, ఏమొస్తుంది? అల్యూమినియం క్లోరైడ్ వస్తుంది, AlCl3 అనేది వస్తుంది, ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విల్ బి ఎవాల్వ్డ్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి? ఇదే అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఉంది కదా. ఓకే, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఉంది కదా, లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ amphoteric oxide reduced by metal using suitable reducing agents వచ్చింది. ఓకేనా, such as carbon. Identify X and write is like its reaction with acids as well as base అని చెప్పి
అడగడం జరిగింది, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైంది, మనకి యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేయడం జరిగింది, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేట, మనకి బేస్ మాత్రమే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, మనకి బేస్ మాత్రమే. వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఇన్ ద మెటల్ X అయిపోయింది కదా, అల్యూమినియం. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఇన్ ద రియాక్షన్ విత్ X టు జాయిన్ రైల్వే ట్రాక్స్, టు జాయిన్ రైల్వే ట్రాక్స్. Don't read any other questions, okay now. Right. So what is order of reactant in the reaction with X to join railway tracks, okay now. ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి, సారీ ఇక్కడ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ని సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ చేయాలి కదా. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ చేస్తే మనకి NaAlO2, NaAlO2. NaAlO2, sodium aluminate will be formed along with what beta, water, along with water, okay now. So in place of X we can take zinc oxide also. Zinc oxide is also, but beta it will also give manganese and magnesium, okay now. Sorry, compound X is aluminum oxide, so the zinc oxide is also what beta, it is like a amphoteric oxide, it is like a amphoteric oxides, right. Next, a metal X is added to solution containing zinc sulfate. So zinc sulfate lo addition, so shows no change in the color of the solution, so the metal X is also used to join railway tracks, okay now. Identify the metal X, okay. What is the order of reactant used in the reaction with X, okay, to join railway tracks, right. So what we'll see, what is the answer beta here, X is what beta, it might be zinc oxide, okay now. X is zinc oxide, okay now. X అనేది ఏం బెటర్ మనకి జింక్ ఆక్సైడ్ అన్నమాట, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ X is zinc oxide. X అనేది ఏం బెటర్ మనకి జింక్ ఆక్సైడ్ అని తెలవడం జరిగింది, అంతేనా. ఇది దేనికి, యాంఫోటెరిక్ ఆక్సైడ్ కదా. యాంఫోటెరిక్ ఆక్సైడ్ లాస్ట్ దాంట్లోనే రాస్తాం, ఓకేనా. యాంఫోటెరిక్ ఆక్సైడ్ అనేది లాస్ట్ దాంట్లోనే రాయడం జరిగింది, ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ దట్ హియర్, దెర్ ఇస్ నో రియాక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ X is what beta, అల్యూమినియం. X is అల్యూమినియం, right. What is the order of reactant that the reaction with X to join railway tracks, okay now. Okay, right. So what we have to do now, so 11th bit, what beta, Fe2O3, right. So this is 11th bit. Right, okay now. So undergoes calcination, sorry, it is not undergoes calcination. Aluminum kada, X is aluminum, and what is the procedure of reactant used in the reaction X to join, okay now. So what we can say, order of reactant. So order of reactant is nothing but what beta, like
ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ, ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఏదైతే ఉందో ఓకేనా, వి షుడ్ రిమెంబర్ రైట్. X is aluminum and order of reactant. What is the order of reactant? Like it is thermite reaction. It is what beta? Thermite reaction. So just a minute. X is not aluminum. I am thinking that only. X is not aluminum. Why it is X is aluminum only? Because that is only used here. Okay. So next what beta? Like order of reactant. So order of reactant is what beta? Thermite reaction. Thermite reaction. Okay na. Order of reactant is thermite reaction. Order of reactant is what beta? Thermite reaction. Okay na. So what it will form? So it will form. So in this reaction it will form Fe2O3 in the molten state. Fe2O3 in the molten state. Right? So next question చూడండి. So what happened when zinc carbonate is heated in the absence of oxygen and a mixture of copper oxide and copper sulfide are heated. Okay na. So like if zinc is heated, what will happen beta? It undergo calcination. Okay, it undergo calcination. It undergo what beta? Calcination. It undergo calcination. Okay na. So ఏమైతుంది? Calcination అయితే ఉంది. Okay. What we can do? Calcination. Calcination. Okay na. Calcination అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ? Heating of ore. Heating of ore in absence of, okay na, heating of ore in absence of oxygen or what beta? Air. Oxygen or air, right? This is what beta? Calcination. So here zinc carbonate is there na, zinc carbonate. Okay na. So what it will happen beta? In presence of oxygen. What it will happen in presence of oxygen? Okay, when you heat zinc oxide and what beta? Carbon dioxide will be formed. Zinc oxide and carbon dioxide will be formed. Okay now. So this is what beta? First question answer. Okay. Second question. A mixture of Cu2O and Cu2S are heated. Okay now. Mixture of Cu2O and Cu2S are heated. Okay now. So it undergoes okay now. It undergoes reduction with an acid. It undergoes reaction with acid. Okay now. So it undergoes reaction with acid. Okay now. Acid. So that is nothing but what beta? Copper and sulfur. Copper and sulfur. Copper and sulfur only. Like what you can say? Copper and sulfur. ఎందుకు వచ్చింది మరి copper and sulfur అంటే? Sulfur dioxide. So it will give sulfur dioxide. Copper and sulfur కాదు. It will give sulfur dioxide.
sulfur dioxide. Okay now, so it undergoes reaction in which copper and sulfur dioxide. So copper and sulfur dioxide. Okay, సో ఫస్ట్ ఏంటి బెటర్ మనకి జింక్ కార్బోనేట్ తీసుకుంటాం మనం. జింక్ కార్బోనేట్ని స్ప్రెడ్ చేస్తే జింక్ ఆక్సైడ్ అని వచ్చింది కదా. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి నెక్స్ట్ ఏంటి copper and sulfur dioxide ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ఆటో రిడక్షన్ అంటే బెటర్ Cu2O ప్లస్ వాట్ Cu2S. ఓకే, ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాట్ బెటా, ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హీట్, in presence of heat. Okay now, so what it will form, it will form copper and sulfur dioxide, will come copper and sulfur dioxide, right? Clear? This is the balanced equation. ఏం నడుస్తుంది రా చార్ట్ లో? రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్. Name non-metallic element which conduct electricity. Name non-metallic elements which conduct electricity. So give reason for the following. So metals conduct electricity. So reaction of nitric acid and metals are generally does not evolve hydrogen gas. Okay now. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనము 12th క్వశ్చన్ పెట్టబెట్టా. సో 12th దాంట్లో ఏ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చూడండి. Name the non-metal which conduct electricity. Like graphite. So graphite is what beta? Which conduct electricity. So carbon in the form of graphite. Carbon in the form of graphite. Carbon in the form of what beta? Graphite. So carbon ఏం చేస్తుందంటే graphite conduct electricity. Conduct electricity. Carbon in the form of graphite conduct what beta? Electricity. Graphite లాగా ఉండి ఏం చేస్తా ఉందంటే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తూ ఉంది. ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తూ ఉంది. సో యూజ్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోడ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ వాట్ బెటా? ఎలక్ట్రోడ్. ఓకేనా? ఇన్ మెనీ రియాక్షన్స్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోడ్స్. ఓకే, ఇన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ సెల్స్. ఇన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ సెల్స్. Electromagnetic cells. Electromagnetic cells and what beta? Dry cells also. Dry cells. Dry cells. Okay, what we can say, it is etc. etc. Okay, so next question ఏంటి బేటా? give reason for the following. Give reason for the following. Okay na, so అక్కడ following ఏముంది మరి? so metals conduct electricity. Metals conduct electricity. so why it is conducting electricity? Okay na, so we should what we can say, yes, so used as electrode in electromagnetic what beta? Dry cells. Electromagnetic dry cells and
etc., etc., etc. we can take, right? So next ఏంటి బేటా, metals conduct electricity metals conduct electricity, ఓకేనా. metals what బేటా, which conduct electricity, metals ఏం చేస్తున్నాయంటే ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి, ఓకేనా. డ్యూ టు ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్, డ్యూ టు presence of free due to presence of free electrons, that I am saying from the beginning, no one is listening, okay na. Free from electrons, due to presence of free from electrons, which can easily, what beta, which can easily move. Which can, what we can say beta here, సో రియాక్షన్ విత్ నైట్రిక్ యాసిడ్ అడుగుతా ఉన్నాడు కదా, దాన్నే మనము వేరే విధంగా కూడా రాయొచ్చు, ఓకే. సో it is because, it is what beta, because nitric acid only, it is because nitric acid, it is because what beta, nitric acid, HNO3, okay. Good oxidizing agent is good oxidizing agent. Oxidizing agent, okay na, and its oxidize, like what you can say, oxidizes what beta, hydrogen to water, oxidizes hydrogen to water, H2 to H2O. Clear? Right beta, shall we move ahead? Srikanth Sir ki fauzi ho, ignore it. రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేసేద్దాం. సో నేమ్ మెటల్ నాన్ మెటల్ విచ్ మేక్స్ ఐరన్ హార్డ్ అండ్ స్ట్రాంగ్, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి,
which is an alloyed with an any other metal is make an amalgam, okay, which is used to galvanize iron articles, and which articles are exposed to form a black coating. So ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి బేట మనకి which makes iron hard, which makes iron hard, ఓకేనా. సో కార్బన్ ఉంది కదా బేట, కార్బన్, సో కార్బన్ మేక్స్, కార్బన్ ఏం చేస్తుందన్నా మేక్స్ ఐరన్ హార్డ్, ఐరన్ హార్డ్ ఆన్ like on reacting and strong andam and strong, you know, iron makes hard like iron hard on and strong, okay now. So tungsten also can make like tungsten also hard and strong. So tungsten also what beta also can make iron hard, right. So next ఏంటి మనకి సెకండ్ క్వశ్చన్, విచ్ ఈజ్ అలైడ్ విత్ వాట్ బెట, అమాల్గమ్ అనగానే ఏం రావాలి మనకి మెర్క్యూరీ అని గుర్తు రావాలి. అమాల్గమ్ అని ఉంది కదా, అమాల్గమ్ అనగానే గుర్తు రావాలి ఏంటినా మెర్క్యూరీ, అమాల్గమ్ అనగానే ఏం రావాలి మెర్క్యూరీ అని గుర్తు రావాలి, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు గాల్వనైజ్ ఐరన్ ఆర్టికల్స్, విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు గాల్వనైజ్ ఐరన్ ఆర్టికల్స్ ఏంటినా అది జింక్. నెక్స్ట్ ఏంటి, whose articles when exposed to air a black coating will be formed. So generally ఏంటి మనకి బ్లాక్ కోటింగ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, సిల్వర్, ఓకేనా, సిల్వర్ లో ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్, క్లియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. Here some general statements. So give one exception for each of statement. So first ఏంటంటే metals are lustrous. So ఇక్కడ ఏంటి మనకి సోడియం ని నైఫ్ తో కానీ కట్ చేస్తే కానీ we cannot see, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి metals are solids at room temperature, metals are solids at room temperature. So this is what beta mercury is solid at room temperature, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి థర్డ్, ఓకేనా, metals have high melting and boiling point, ఓకేనా. సో gallium is less, ఓకేనా. metals have high melting points, metal కి ఏమైతుంది మనకి హై మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది, ఓకేనా. హై మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్, ఓకేనా. gallium అనేది తీసుకున్నాం కదా ఎక్సెప్షన్, దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా లో melting point. Non-metals are non-lustrous, okay na. But here what beta iodine is manaki, iodine is a person, okay. So chemical, iodine is a chemical. So what it will do beta, it is lustrous, okay. Iron is what beta, iodine is lustrous, okay. So iodine is lustrous, what are amphoteric oxides? Choose amphoteric oxides from among the following oxides, among the following oxides, right. So ఇక్కడ ఏంటి బెట మనకి ఏ కదా, right.
zinc oxide and what beta? Aluminum oxide. So these are amphoteric oxides. These are amphoteric oxides. Okay now. Because they do react with the metals as well as non-metals. Okay now. So ఇక్కడ ఏమైతే మనకి సో దీనికంటే ముందు ఏం రాయాలంటే amphoteric oxide అంటే ఏం రాయాలి? Amphoteric oxides. ఓకేనా? Amphoteric oxides. ఓకే. సో మనకి ఏంటది యాసిడిక్ బిహేవియర్ అండ్ బేసిక్ బిహేవియర్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటే దాన్ని amphoteric oxide అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? దోస్ ఆక్సైడ్స్ which were both acidic as well, which were both acidic as well as what beta, as well as, so those oxides ఏవైతే ఫామ్ అవుతున్నాయి ఆక్సైడ్స్ ఓకేనా, which were both acidic as well as what beta, basic in nature. ఓకేనా, which were acidic as well as what beta, basic in nature. Okay now, basic. Okay now, are called amphoteric oxides. Basic are called amphoteric oxides. Amphoteric oxides, right? ఓకే, amphoteric oxides అని చెప్పడం జరిగింది, రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాసేస్తాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి పెట్టడం ఇది ఇక్కడ ఇదేంటిది, ఇది ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, రైట్? Hi Madhavi. So why it is better here? Why it is non-metals do not displace hydrogen from dilute acids? Okay now. So why? By galvanization. Okay, by galvanization. లేదంటే ఇంకా ఏమైనా రాయొచ్చా బేటా? ఎస్, గాల్వనైజేషన్ పోయిందని చెప్పి రాస్తే సరిపోతుంది. Non-metals do not displace hydrogen gas. So this is not galvanization. What happened to my brain today? So because basic, so they are called acidic as well as basic, they are called what beta? Galvanization. So example ఏంటి ఇక్కడ మనకి zinc oxide and aluminum oxide, Al2O3, aluminum oxides. Okay, so here it is because okay now, it is because what beta, non-metals do not supply non-metals do not supply non-metals do not supply non-metals what beta, they do not supply, okay now, electrons to change electrons to change H plus ions into hydrogen gas. Okay now, H plus ions into hydrogen gas, right? So this is another question. So differentiate between roasting and calcination. Explain the two
with the help of suitable chemical equation. How is zinc extracted from its ore? Name two metals that can be used to reduce like metal oxides and metals. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి క్యాల్సినేషన్ తీసుకోండి బేట. ఇదేంటిది రోస్టింగ్, ఇదేంటిది రోస్టింగ్. ఓకేనా. సో క్యాల్సినేషన్ అంటే ఏంటి, రోస్టింగ్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇక్కడ. ఓకేనా. క్యాల్సినేషన్ అంటే ఏంటి బేట, హీటింగ్ ఆఫ్ ఓర్, heating of ore in presence, heating of ore in presence of, like absence kada idi, presence kaadu, in absence of, okay, heating of ore in absence of what beta, air or oxygen, air or oxygen. Okay now, so heating of ore in absence of air or oxygen. Okay now, is nothing but what beta, is known as calcination. Right. So ఇక్కడ ఏంటి మనకి రోస్టింగ్ లో హీటింగ్ ఆఫ్ ఓర్, heating of ore in presence of what beta, air or oxygen, air gaani or oxygen, okay, below its boiling point, below its boiling point. Okay now, heating of ore in presence of what beta, air or oxygen below its melting point is known as what beta, is known as rusting, is known as roasting. Right. So that is known as roasting. So here what we have to do, what we have to take beta, like you can take zinc carbonate ఉంది కదా. So what it will happen, it undergo displacement, so decompression కదా. ఓకేనా. సో మనకేంటి ఇక్కడ జింక్ ఆక్సైడ్కి కన్వర్ట్ అవ్వాలి కదా. జింక్ ఆక్సైడ్కి కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే జింక్ ప్లస్ జింక్ కార్బోనేట్ తీసుకోండి. జింక్ కార్బోనేట్ తీసుకున్నాం కదా బేటా. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం హీట్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఏమొస్తుంది మనకి, జింక్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి, జనరల్లీ దిస్ రోస్టింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్ బేటా, సల్ఫైడ్ ఓర్స్, రైట్. So zinc oxide, like what we can say, sulfide ore. Okay, roasting in this sulfide ore ki use cheyadam. So what we can do better here, that this answer, okay, zinc sulfide with oxygen, okay na, zinc sulfide with oxygen. So what will happen to it, converts into zinc oxide, and sulfur dioxide. జింక్ ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకేనా. సో కార్బన్ కాదు, ఇది సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కదా. యాజ్ ఇట్ ఈస్ సల్ఫైడ్ ఓర్, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ వాట్ బెటా, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, జింక్ ఆక్సైడ్ అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్. ఓకేనా. సో వచ్చింది కదా, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ వచ్చింది కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి మనకి, సో హౌ కెన్ వి ఆబ్టైన్ దిస్ marathon soon beta, Sunday, we'll try on Sunday. Okay now, so what we can say, so how can we obtain zinc metal? By reduction process,
by reduction process. So zinc can be extracted from its ore. Zinc can be extracted from its ore. Zinc can be extracted from its ore, right? So next ఏంటి బేట మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చింది కదా. సో రిడక్షన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. రిడక్షన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి మనకి? రిడక్షన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏమి చేస్తున్నా? రిడక్షన్ కి zinc oxide can be reacted with carbon. Okay, zinc oxide can be reacted. Chemistry చెప్తున్నాను కదా, zinc oxide can be reacted with carbon, so it will form zinc and carbon monoxide. It will form zinc and carbon monoxide. So next ఏంటి? B ఉంది కదా. B ఏమి ఇచ్చినా? Name two metals that can be used to remove metal oxides to metals. So metal oxides to metals. ఓకేనా? సో ఏంటి మనకి? అల్యూమినియం and what beta? Magnesium. Aluminum and magnesium. So just give me a minute. రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. రైట్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ విత్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్ రియాక్ట్ విత్. సో ఫస్ట్ ఏంటి బేట మనకి? జింక్ వచ్చేసి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ బేట, H2SO4. దిస్ ఇస్ వాట్ బేట? H2SO4. ఓకేనా? జింక్ వచ్చేసి H2SO4 తో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది మనకి? ZnSO4 అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ZnSO4 అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బేట మనకి? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. జింక్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ HCl. What it will form beta? ZnCl2 plus hydrogen gas. ZnCl2 and hydrogen gas will be formed, right? So next ఏంటి మనకి? నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ? జింక్ విత్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్. ఓకేనా? జింక్ విత్ Zn with అల్యూమినియం క్లోరైడ్ AlCl3. So there is no reaction. No reaction will be possible. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఏంటి బేట మనకి? జింక్ విత్. సో ఇక్కడ మనకి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ HCl కదా, అది రాసుకోండి. అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఏం బేట మనకి? AlCl3 కదా, రాసుకోండి. ఇది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కదా, NaOH. ఓకే, జింక్ విత్ NaOH. సో వాట్ ఇట్ విల్ గివ్ బేట? ఇట్ విల్ గివ్ Na2ZnO2. జింక్ అమాల్గమ్. సారీ, సోడియం జింకేట్. వై జింక్ అమాల్గమ్ వస్తుంది? సోడియం జింకేట్ plus what beta? Hydrogen gas. Hydrogen gas will be formed here. Right? So this is the answer for the question. Next question. Right? Next question ఏంటి బేట మనకి? A compound that is formed by the transfer of electrons from a metal X. Okay na? Transfer of metal X to a non-metal Y. Identify the type of bond in the compound. List three general properties of the compound formed by such type of bonds. Okay na? So ionic compound, generally transfer of electrons అంటే ఏంటి బేట మనకి? Ionic compounds what beta are formed in this? Ionic compounds are formed
in these compounds, in these compounds, ionic compounds are formed in these compounds. Okay na. So next ఏంటి మనకి ఇక్కడ ionic compounds అనేది ఫామ్ అయింది కదా, దాని తర్వాత ఏమైంది బేటా, the general properties of ionic compounds are, the general properties of ionic compounds, ionic compounds are what beta, general properties of ionic compounds are, so first ఏంటి మనకి ఇక్కడ, they are solids. First ఏంటి, ionic compounds are solids, ionic compounds are solids, ionic compounds are solids. Okay na. Next ఏంటి బట్ ఇక్కడ మనకి, they have high melting and boiling point, they have high melting and boiling point, 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 high melting and boiling point. So next ఏంటి నాన్న మనకి ఇంకోటి ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే, they are soluble in water, they are soluble in water. Okay. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫోర్త్ ఇంకోటి రాసుకోవచ్చు, they are good conductor of electricity, good conductors of electricity. Okay, in like molten state and liquid state, molten and liquid state, molten and liquid state, right? Next question, so what is thermite reaction, how is it used to join railway tracks? Okay, railway tracks ni join cheyadaniki ఎట్లా యూజ్ చేస్తామని చెప్పి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ థర్మైట్ రియాక్షన్ బేటా? సో వాట్ వీ కెన్ సే, థర్మైట్ రియాక్షన్, థర్మైట్ రియాక్షన్. సో థర్మైట్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి మరి? ఓకేనా. సో ద రియాక్షన్ విచ్ ఈస్ హైలీ ఎగ్జోథర్మిక్. ఓకేనా. సో ద రియాక్షన్ which is highly exothermic, highly exothermic, the reaction which is highly exothermic, the reaction which is highly exothermic, and in which, okay, semetundi, and in which metal is produced in molten state, and in which metal is what beta, it will be producing in molten state, produced in molten state, metal is produced in molten state. Okay, metal is produced in what beta, molten state. So which is highly exothermic and it is produced in molten state. Okay na. So that is known as thermite reaction, is known as thermite reaction, is known as thermite reaction, right? So next ఏంటి బేట మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఈక్వేషన్ చూడండి, లైక్ Fe2O3 ఉంది కదా, లైక్ Fe2O3 ఏంటి బేట మనకి, సో దిస్ ఐరన్, ఓకే, ఆక్సైడ్ విచ్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ వాట్ బేట, అల్యూమినియం. సో when we heat, so what it will form beta, it will form aluminium oxide, Al2O3, okay, and iron, okay, iron is in liquid state, and plus heat will be formed, heat will be formed, so that huge amount of heat will be formed, huge amount of heat will be formed. Okay now, right? So ikkada emaitundante, in this reaction, okay, ikkada emaitundi, in this reaction, okay, in this reaction what will happen beta, here this iron oxide, ఏదైతే ఐరన్ ఆక్సైడ్ హీట్ చేస్తా ఉన్నామో, when iron oxide is heated,
with what beta? Aluminium metal. When iron oxide is heated with aluminium metal. Okay na, aluminium తో హీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందట? Okay, aluminium, the amount of heat evolved is very high. ఇక్కడ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, very high, and the metal produced is what beta? The metal produced is in liquid state, that is in molten state. So the metal ఏంటి బట్ ఇక్కడ ఐరన్ కదా మనం చేసేది, ఐరన్ ప్రొడ్యూస్డ్ in molten state, iron produced in molten state. Okay now, so the reaction is used to join the railway tracks. Are cracked Machen pots. This is the answer for the question. Yes, displacement reaction. Very good. Next, show the formation of MgO by the transfer of electrons. Name the cation and anion. So write 3 properties of ionic compounds. So in దానికి రాసినటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఏ ఉంటాయి ionic compounds కి. సో ఫస్ట్ ఏంటి బేట మనకి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ కదా ఫామ్ చేయాల్సింది, మనకి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ కదా. ఫస్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ anion. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి formation of anion. So anion symbol ఏంటి నానా? Can anyone answer first? Okay, anion negative charge and cation is positive charge. So first మనము మెగ్నీషియం మెటల్ తీసుకుందాం. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాటయాన్. సో క్యాటయాన్ ఏంటి నాన్న? ఇక్కడ మెగ్నీషియం కదా, మెగ్నీషియం ఏమవుతుంది మనకి? సో 12 కదా అటామిక్ నెంబర్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి 282 ఉంటుంది కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది బేట మనకి మెగ్నీషియం +2 అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా, బై ద లాస్ ఆఫ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ anion. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అన్న? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ anion చూసినట్టయితే ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఆక్సైడ్ కదా, ఓ కదా, 8 atomic number, 2,6 is what beta? Configuration. So by the addition of 2 electrons it will form O-2. So here 2,8 will be the configuration, here also what beta? 2,8 will be the concentration. Okay na, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి like formation of MgO, magnesium oxide. Okay na, సో మనకి తెలుసు మెగ్నీషియం దగ్గర ఏమైనా బేట మనకి వ్యాలెన్స్ షెల్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆక్సిజన్ ఉంది కదా, ఆక్సిజన్ దగ్గర మనకి 6 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో ఈ మెగ్నీషియం ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇట్లా డొనేట్ చేస్తుంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇట్లా డొనేట్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేటా? ఇట్ విల్ ఫార్మ్ Mg+2. ఓకేనా, అండ్ వాట్ బేటా? ఆక్సిజన్ -2 will be formed. So this can be written as MgO. Okay, magnesium oxide. So what are the properties of ionic compounds? ionic compounds యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? సో దానికంటే ముందు మనకి ఏంటి బేటా? మనకి cation. సో cation is positively charged ion. ఇదేంటి? బి కదా, క్వశ్చన్ బి. సో ఇదంతా ఇది ఏ బేటా? నెక్స్ట్ ఏంటి?
B kada. Cation is positively charged ion. Cation is positively charged ion. Cation is positively charged ion. So what is that beta? Mg plus 2. What is that? Mg plus 2. Okay now. So next to anion. Anion is what beta? Negatively charged ion. Negatively charged ion. So that is what beta? O minus 2. O minus 2. Cation and anion is right. We have written. Next entry. Write 3 properties of ionic compounds. So 3 properties of ionic compounds చూడండి. So properties of ionic compounds కదా మనకు కావాల్సింది. Ionic compounds. So properties of ionic compounds చూసినట్టయితే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ? First one, they are solids. They are hard solids. They are hard solids. Okay na. They are soluble in water. They are soluble in water. Okay. So here melting and boiling point. Melting and boiling point high. Melting and boiling point is what beta? High. Right? Melting and boiling point is high. Right? So this is what beta? This is answer for the question. So free resources, and in the description there is a link. Okay, you have a notes for this session also. Go to the link and join this. Go to the link and get that notes. Okay, chapter wise free test series is there, and next best resources for PDF, board PDF is also there, and chapter wise class notes is also there in the PDF format. Okay, so this is what beta about free resources. So just click on the link and get all the free resources. Okay, so this is about today's session. This is about today's session. Hope you understand today's session. See you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone, and see you in the next session. Okay, have a great night. And this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher, and this is time to wind up the session. And have a great night. Bye bye everyone. See you.